Vaccines may now be available across the United States, but these days they aren't only for Americans. Indeed, since the start of 2021, vaccine tourism has been a real phenomenon, especially given the surplus of vaccines here in the United States, where you find us in Dallas, Texas, compared to the rest of Latin America. Today, more than half of America's population has been vaccinated, yet Latin America far less. In Mexico, barely a sixth of the population. In Argentina, less than a tenth. And in Honduras, less than 0.5%. Good afternoon, my name's Alasdair Baverstock. I'm the Mexico reporter for CGTN, but as I mentioned, you find us here today in Dallas, Texas, because we're looking at this phenomenon of vaccine tourism. And if you hear my voice a bit hoarse, that's because England made it into the final of Euro 2021 yesterday, so please excuse me for that. It's coming home. But when it comes to vaccine tourism, President Biden's administration has pledged vaccines for all, regardless of nationality or immigration status. But those vaccines do remain inside the country, and that has brought people, it's estimated millions of people, particularly from Latin America, into this country to seek vaccines for themselves rather than waiting on their own countries, waiting in line for the vaccine when it's their turn. And we're here today with Alejandra Guevara. She is from Honduras. She's a doctor here, and she herself is a vaccine tourist. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Entonces, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque vengo a lo que es adquirir la vacuna para lo del COVID. Oh, perfecto. ¿Y cuál te va a tocar? Pues elegí lo que es la Johnson, que es una sola dosis, es de forma más rápida, más segura y pues me sale más fácil. Tú eres de Honduras y tú eres doctora allá. Así es, soy doctora en Honduras. Entonces, ¿cómo se compara esa situación de vacunas aquí con la situación en tu país? Pues es muy diferente. Aquí pues las personas tienen como la mayor facilidad de poder adquirir sus vacunas, tienen una mejor información acerca de cada una de las vacunas que existen. Entonces las personas pues se informan mejor y van a adquirir la vacuna. En mi país es más difícil, ya que hay una mala información, se brinda como hacer quedar mal la vacuna para que la persona no se vacune. Y en Honduras tengo entendido que menos que el 0.5% de la población entera ha sido vacunado. ¿Cómo ha sido eso para ti como doctora? Pues es un poco difícil, ya que ahorita actualmente en mi país se está viendo que está bastante afectados adolescentes, entonces se ha dificultado un poco lo que es adquirir la vacunación. Por supuesto. Y entonces, para ti personalmente y profesionalmente, siendo doctora, poder venir y adquirir la vacuna, ¿qué tanto te ayuda en hacer tu trabajo con tu comunidad en Honduras? Pues la verdad me ayudó muchísimo, ya que con la dosis de la vacuna que voy a recibir, pues voy a estar protegida para poder atender a lo que son las personas, porque no es tan fácil. En mi país hay un brote ahorita de casos increíblemente numerosos y pues la verdad yo estoy muy agradecida porque Estados Unidos está brindando esa oportunidad para lo que es el turista de poder adquirir su vacuna. Esa división social que ha causado tal vez el turismo de vacunas, eso se trata de pues quien tenga, quien puede, viene, y quienes no, pues se tienen que quedar y esperar. Así es, ahorita actualmente pues se ha dificultado mucho eso porque no todas las personas que están en Honduras pues tienen lo que es la visa para poder venir a este país. Aparte de lo que es la visa, están los que son los costos del pasaje, ya que venir unas familias numerosas es costo alto, el hotel, el esperar y pues no es como tan fácil, pero los que han podido venir sí sé que les ha ido súper bien y han regresado y pues están lo que es protegidos contra esta enfermedad. Doctora Guevara, muchas gracias y felicidades. Gracias, igualmente. So there you have it. Vaccine tourism is something which continues to happen in the United States, and it's something which indeed many regions of the United States since the Biden administration has said that vaccines will be for all, regardless of nationality, regardless of immigration status, that many regions of the United States have used to actually reactivate their touristic economies. New York City, for example, is offering week-long subway passes
for those who come to get vaccinated. The state of Colorado is running a $1 million lottery sweepstake for everyone who gets a vaccine. Milwaukee is offering free beer for those receiving vaccines. And here in Texas, indeed, those receiving vaccines are being given free day passes to the Six Flags theme park. So vaccine tourism is a real phenomenon here going on in the United States as people fly in from all over the world, but particularly from Latin America, where the vaccine difference in availability is so stark. And just as this third wave, which Dr. Guevara mentioned, begins to rear its ugly head in Latin America, it's vaccines and immunity which will be very key when it comes to Latin America as a region combating and putting an end to the pandemic. And vaccines are absolutely key there, whether they've been issued by a national government or here to vaccine tourists in the United States. So thank you very much for tuning in. I've been Alasdair Baverstock reporting here for CGTN in Dallas, Texas.